Imagina quidar completamente solo en medio del océano sin comida sin agua rodeado de tiburones y sin saber si alguien vendrá a rescatar. Imagina ser atacado brutalmente por un oso grizzly. Quedar con el cuerpo destrozado, abandonado por tus propios compañeros y aún así encontrar la fuerza para arrastrarte cientos de kilómetros para sobrevivir. Estas no son historias de ficción, son historias reales de personas que enfrentaron situaciones imposibles y sobrevivieron. Hoy vamos a conocer algunas de las historias de supervivencia más increíbles de la historia humana. Pun Lim, 133 días perdido en el océano es el 23 de noviembre de 1942 el océano Atlántico est oscuro frío y infinito. Un joven marinero de 24 años llamado Pun Lim se aferra desesperadamente a un pedazo de madera flotando en el agua. Hace solo unos minutos estaba trabajando como camarero el barco mercante británico SS Ben Lomond, que viajaba hacia Nueva York. Pero sin previo aviso todo cambió. Una explosión ensordecedora sacudió el barco, luego otra. Un submarino alemán había disparado un torpedo. El barco comienza a hundirse rápidamente. La tripulación corría por todas partes mientras el fuego y el humo linaba en el aire. En medio del caos Pun Lim fue lanzado por la borda y que el agua helada. Mientras el barco desaparecía bajo el océano, Lim luchaba desesperadamente por mantenerse a flote. Sus pulmones ardían mientras nadaba hacia la superficie. Cuando finalmente salió a respirar, miró a su alrededor, pero no vio nada. Solo agua. Kilómetros y kilómetros de agua en todas direcciones. Estaba completamente solo. Mientras trataba de entender lo que acababa de suceder, el submarino alemán que había atacado el barco salió a la superficie. Los marineros alemanes subieron a la cubierta y observaron el océano. Pun Lim agitó los brazos desesperadamente. ¡Ayuda! ¡Por favor! Pero cuando los alemanes lo vieron, comenzaron a reír. La hicieron sillas burlonas y luego el submarino desapareció nuevamente bajo el agua dejando de mar en el océano. Durante casi 2 horas Lim flotó en el agua fría. Cada minuto para caturno. Entonces vio algo. A lo lejos flotaba una bolsa salvavidas. Era una de las pocas bolsas que habían logrado lanzar antes de que el barco se hundiera. Con las últimas fuerzas que le quedaban Lim nada hacia el agua y luego subir. Cuando mir dentro de la bolsa encontró algo que le dio esperanza había algunas latas de comida, agua potable y algunas herramientas de emergencia. Tal vez sobreviviría. Durante los primeros días racionó cuidadosamente la comida y el agua. Estaba convencido de que algún barco aparecería pronto para rescatarlo. Pero los días pasaron, luego las semanas. Y nada vino. El océano siguió el infinito y silencioso. Poco a poco sus provisiones comenzaron a desaparecer. Finalmente, solo le quedaba una pequeña galita dura. En lugar de comerla, tomó una decisión desesperada. La usaría como carnada para pescar. Utilizando el resort metlico de una linterna rota fabrica un pequeño anzuelo. Luego desenrolla una carta de cada amo de la bolsa para crear una línea de pesca. Sorprendentemente, los peces parecían interesados en la galita. Pero el anzuelo era demasiado pequeño para atrapar peces grandes. Entonces Lim arranca un clavo de la bolsa y fabrica un anzuelo más grande. Con el tiempo logra atrapar pequeños peces y utilizarlos como carnada para capturar peces más grandes. Pronto comienza a sobrevivir pescando. Pero el agua dulce era otro problema. Cuando sus suministros terminan, Lim improvisa un sistema con lona para recoger agua de lluvia. Cada gota era preciosa. También comienza a atrapar gaviotas que posaban sobre la bolsa. No tenía fuego para cocinarlas. Así cortaba la carne y la secaba al sol para conservarla. Poco a poco había aprendido a sobrevivir en medio del océano, pero entonces ocurrió algo terrible. La lluvia de caer. Durante días luego semanas no cae ni una sola gota de agua. El sol quemaba su piel, sus labios estaban agrietados, la sed comenzaba a volverlo delirante, y entonces aparecieron los tiburones. Grandes sombras oscuras comenzaron a nadar alrededor de su bolsa. Para la mayoría de las personas eso habría significado el final, pero para Pun Lim era una oportunidad. Usando restos de gaviota como carnada, intenté atrapar uno de los tiburones. Después de varios intentos finalmente no mordió el anzuelo. Con todas sus fuerzas limtar de la línea, era una lucha desesperada, pero finalmente logró sacar el tiburón parcialmente del agua. Con un cuchillo improvisado lo abrió y vi la sangre de su hígado para hidratarse. Era horrible. Pero lo mantuvo vivo. Unos días después aparecía un barco de carga. Lim gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero los marineros pensaron que era un soldado japonés y se alejaron sin rescatarlo. La esperanza volvía a desaparecer. Meses pasaron. Lim dejó contar los días.
Estaba extremadamente delgado, quemado por el sol y el bor de la muerte. Entonces una mañana not algo extraño. El color del agua había cambiado. El océano se ve más claro. Eso significaba una cosa. Tierra cercana, y finalmente el 5 de abril de 1943, un pequeño barco pesquero brasileño lo veo flotando en su balsa a solo 9 millas de la costa de Brasil. Cuando los pescadores lo subieron al barco apenas podía ponerse de pie, había perdido más de 9 kilos de peso. Pero está vivo. Pun Lim había sobrevivido 133 días completamente solo en el océano Atlántico. En ese momento era el récord mundial de supervivencia en una balsa en el mar. Cuando más tarde dijeron que había batido en un récord, respondí tranquilamente. Espero que nadie tenga que romper ese récord. James 6 agosto de 1823, un cazador de pails llamado Hugh Glass viaja con una expedición por la región del Rio Grande, en los Collas Dakota del Sur en Estados Unidos. Aquella zona era extremadamente peligrosa, porque pertenecía al territorio de los guerreros Araucara. Pero es de el mayor peligro no vendría de los humanos. Mientras exploraba el bosque buscando un lugar para cruzar el río, Hugh Glass cometía un error terrible, sin darse cuenta se acerca demasiado a una osa grizzly con sus crías. La madre oso reacciona por puro instinto. En un segundo se lanza sobre él. El ataque fue brutal. El enorme animal lo derriba al suelo y comienza a destrozarlo con sus garras. Le abrí profundas heridas en la espalda y el pecho, dejando sus costillas expuestas. También le rompí una pierna y le desgarra la garganta. Los gritos de Hugh resonaron por el bosque. Sus compañeros escucharon el ataque y corrieron hacia el lugar. Cuando llegaron, encontraron una escena horrible. El oso estaba literalmente despedazando a Hugh Glass. Los cazadores dispararon sus rifles una y otra vez hasta que finalmente lograron matar al animal. Pero Hugh estaba completamente destrozado. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Apenas respiraba. Todos pensaban que moría en cualquier momento. Los hombres improvisaron una camilla y lo arrastraron durante 2 días, pero el avance era demasiado lento y peligroso. El líder de la expedición decidió pegar actividades a 2 voluntarios para que se quedaran con Hugh hasta que muriera y luego le dieran un entierro digno. 2 hombres aceptaron el trabajo: John Fitzgerald y Jim Bridger. Pensaban que sería dinero fácil, pero pasaron los días. Hugh Glass no moría, aunque estaba inconsciente la mayor parte del tiempo, seguía respirando. 5 días después, Fitzgerald y Bridger comenzaron a entrar en pánico. Temían que los guerreros Araucara los encontraran. Entonces tomaron una decisión cruel: robaron el rifle, el cuchillo y las provisiones de Hugh y lo abandonaron solo en el bosque para que muriera. Después regresaron con la expedición y dijeron que Hugh Glass había muerto. Pero estaban equivocados. Hugh Glass despertó. Estaba solo, su cuerpo estaba destrozado y no tenía ninguna herramienta para sobrevivir. Cuando intenta levantarse, descubre que su pierna rota no podía sostener su peso. En ese momento toma una decisión increíble. Iba sobrevivir, también iba a encontrar a los hombres que lo abandonaron. Arrastrando por el suelo comienza un viaje imposible de más de 300 kilómetros hacia el fort más cercano. Durante semanas sobrevive comiendo raíces, bayas, corteza de roble y insectos. Las heridas de su espalda comenzaron a infectarse. Moscas pusieron huevos en ellas y pronto aparecieron gusanos que comenzaron a comer la carne muerta. Era asqueroso, pero en realidad salvó su vida, porque evitó que la infección se extendiera. Un día encontré el cadáver de un pequeño bífalo que había sido atacado por lobos. Espera hasta que los lobos se marcharon, y luego se arrastra hasta el animal para comer su carne. Ese alimento le dio la fuerza suficiente para continuar su viaje. Con el paso de las semanas su pierna comienza a sanar lo suficiente como para caminar lentamente. Finalmente llegó Río Missouri. Algunos indígenas Lakota lo ayudaron y le dieron una pequeña embarque. Gracias a eso pudo viajar Río abajo hasta llegar al Fort Kiowa. Habían pasado 6 semanas desde el ataque del oso. Contra todas las probabilidades Hugh Glass había sobrevivido. Pero no había olvidado la traición. Después de recuperarse, compra un nuevo rifle y salió en busca de Fitzgerald y Bridger. Meses después finalmente encontra a Jim Bridger. El joven estaba aterrorizado al verlo. Creía que Hugh estaba muerto. Pero durante la conversación Hugh descubre que Bridger había sido presionado por Fitzgerald para abandonarlo. Entonces tomó una decisión sorprendente. Lo perdonó. Pero Fitzgerald no tendría la misma suerte. Durante meses Hugh lo busca por diferentes fuertes militares. Finalmente lo encontra en Fort Atkinson. Hugh entra armado decidido a matarlo. Pero justo antes de hacerlo un capitán del ej recito lo detuvo.
Fitzgerald hora era soldado del e recito estadounidense. Y hizo significaba que no podía tocarlo. Después de escuchar toda la historia, al capitán decide devolverlo a Hugh su rifle y también le dio 300 de liras como compensación. Aunque no pudo vengarse, recupera su honor. Y regresa su vida como cazador de peles durante muchos años más. Shackleton y el endurance sobrevivir en la Antártida. En diciembre de 1914, el explorador británico Ernest Shackleton lideraba una expedición histórica hacia la Antártida. Su objetivo era algo que nadie había logrado antes, cruzar todo el continente Atlántico caminando, pasando por el Polo Sur. Su barco se llamaba Endurance y llevaba una tripulación de 27 hombres. Pero antes de llegar siquiera al continente, la tragedia comenzó. El mar de Weddell estaba completamente cubierto de hielo. El barco quedó atrapado. Durante meses el Endurance permanece congelado en medio del hielo. Los hombres esperaban que el verano rompiera el hielo y los liberara, pero ocurrió lo contrario. El hielo comenzó a aplastar el barco. Finalmente Shackleton da la orden que nadie quería escuchar. Abandonan el barco. El Endurance fue destruido por el hielo. La tripulación quedó atrapada en el hielo Atlántico, uno de los lugares más hostiles del planeta. Durante meses sobrevivieron cazando focas y pingüinos. Cuando el hielo comenzó a romperse, utilizaron 3 pequeños botes salvavidas para escapar. Después de una peligrosa travesía por mares congelados lograron llegar a Elephant Island, una isla desierta y congelada. Pero nadie pasaba por all. Si quedaban morían. Entonces Shackleton tomó una decisión increíble. Con solo 5 hombres y un pequeño bote llamado James Caird, intentaría navegar 1,300 kilómetros por uno de los océanos peligrosos del mundo hasta llegar a la isla de Georgia del Sur. El viaje fue una pesadilla, olas gigantes, vientos violentos, temperaturas bajo cero. Durante 14 días lucharon contra el océano. Finalmente contra todas las probabilidades lograron llegar a la isla, pero todavía no estaban salvados. Habían llegado al lado equivocado de la isla. Tuvieron que cruzar montañas glaciales que nadie había atravesado antes. Después de una caminata extrema de 36 horas, finalmente llegaron a una estación ballenera. Shackleton inmediatamente organizó una misión de rescate para sus hombres atrapados en Elephant Island. Pasaron varios intentos fallidos debido al hielo. Pero el 30 de agosto de 1916 finalmente llegó el barco de rescate. Cuando Shackleton vio a sus hombres en la playa no podía creerlo. Todos estaban vivos. Cada uno de ellos, después de casi 12 horas atrapados en la Antártida, ningún miembro de la tripulación había muerto. Una de las mayores historias de supervivencia y liderazgo de toda la historia.